Do you want me to say anything about the mic? No. So, Sara and I have known each other for about 10 years, but it's not until we started this process that we realised quite how many things we have in common. We both have one child, who's a boy. Coincidentally, our children's fathers share the same name. They're not the same person. When we were pregnant, we were both researching ancient Greek theatre. And when we were pregnant, we both felt very alone. As we started collaborating, we were working on all of these themes, which are still quite raw. And we began to realise that we wanted to hold one person's story at a time. So I'm very proud to present the piece that we've made together tonight. It's called Spise Ølse. It's Sara's words she's speaking in Danish, I'm speaking in English translation. Anything else you need to say? It's fine. No, it does. It works. Okay, yeah. I begyndelsen var bevægelsen ind og ud igen, igennem den lille organisme. Så kom bevægelsen ind. Jeg vil læse uddrag fra spiseøvelser, speech rehearsals. Jeg skriver hele tiden disse uddrag om. I vil kunne høre, at noget er mere fordøjet end andet. I vil kunne høre, at min trætte stemme knap kan spytte denne tale ud. Lige nu sidder jeg på biblioteket med kvalmer. Et rum kan blive opslugt af et andet rum. In the beginning, the movement through the small organism was in and out again. Then came the movement in. I will be reading excerpts from Spise Ølse, speech rehearsals. I keep rewriting these excerpts. You will notice that some parts are more digestive than others. You will be able to hear how my exhausted voice can barely spit out my speech. Right now I'm in the library, feeling nauseous. A room can be swallowed by another room. Jeg sidder på biblioteket hver dag og ser ned i en tekst. Nogle dage går jeg også i teater. Andre dage går jeg på museum og ser på beholdere til mad. Jeg er researcher. Jeg er i Athen. Vi er i Athen for at researche. I hullet, i masken. Munden som mikrofon for talen. Skuespillerens tale i det antikke græske teater. Det, som millioner har researchet før mig. Hvordan talen kommer ud af munden. Det er ikke min mund, der kommer ud af. Hvornår spiste jeg for første gang? Hvorfor er jeg så interesseret i det at researche? Måske fordi jeg ikke kan spise. I'm at the library every day, staring at a text. Some days I also go to the theatre. Other days I go to a museum, staring at containers for food. I'm researching. I am in Athens. We are in Athens, researching. The hole in the mask, the mouth, as microphone for speech. The actor's speech in the ancient Greek theatre that millions have researched before me. How speech left the mouth. It is not my mouth, it leaves. When did I eat for the first time? Why am I so obsessed by research? Because I can't eat? Fra biblioteket går jeg til instituttet, hvor jeg ligger i sengen og sidder på toilettet. Det er det danske institut. Jeg bor i en lejlighed med 2 rum og en suite, med en forsnævring mellem de 2 rum. Over for instituttet ligger der en kirke, hvor der ofte er bryllup og barnedåb. Der er ingen begravelser. Jeg er her på et stipendium. Jeg har forstoppelse. From the library I walk back to the institute. Here I lie in bed and sit on the toilet. It's the Danish Institute. I live in 2 rooms en suite. The rooms are joined by a narrowing. I'm on a stipend. I'm constipated. The apartment has high ceilings. Opposite the institute is a church where weddings and baptisms are held. No funerals. Inden jeg tog afsted, søgte jeg på mad i Athen.
Jeg læste et interview med en redaktør på en stor dansk avis, at når han skulle på sin årlige 2 ugers sommerferie til Grækenland, glædede han sig sådan til den første græske salat. Agurk, tomat, løg. Men på ferien sidste dag havde han fandme fået nok. Jeg siger det for at tænke over, hvad man kan vende sig til, hvornår og hvorfor og hvor længe. Before we left, I googled food in Athens. I read an interview with the editor of a large Danish newspaper. He said that before his annual 2-week summer holiday to Greece, he would look forward to his first Greek salad. Cucumber, tomato and onion. But on the last day of the holiday, fuck, he'd had enough. I'm telling you this to understand what you can get used to, when and why and for how long. Jeg har inviteret et kor med til at sørge for mig. I've invited a chorus along to provide for me. Jeg løfter min hånd. Jeg river i mit hår. Jeg krasser i mit ansigt og på mit bryst. Vi løfter vores hænder. Vi river i vores hår. Vi krasser i vores ansigter og på vores bryster. I raise my hand. I tear my hair. I scratch my face and my breast. We raise our hands. We tear our hair. We scratch our faces and our breasts. Listen to how the plural form makes them women. I am alone. Hør, hvordan det er flertalsformen, der gør dem til kvinder. Jeg er alene. I am alone. Jeg er gravid. Er, som jeg skulle besøge til sammen med, er taget afsted. Jeg laver små ordspil for at forbinde os over afstanden. Research må være at gå ind. Hvis det der ikke er taste. 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 Hvis det der ikke er at byde et stykke af, en skal huske at spise, når en researcher. Uden mad og drikke, dur helvede ikke. I am pregnant. R, who was meant to research with me, has left. Er taget afsted. R are taken away. Afsted. Instead, I make little word plays to connect us across the distance. Research must be to go in, if it is not to be typed. At taste. To taste. 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 If it isn't to bite off a piece, one must not forget to eat when one researches. Without food and drink, the hero doesn't do. Hvis agurker og tomater kommer i køleskabet, falder vand i dem til bunds i glasagtige mærker. Tid er ikke adskilt fra rum. Men graviditeten kommer fra stoppelsen, selvom jeg ikke har spist noget, så vidt jeg kan huske. Jeg sidder på toilettet på instituttet. If you put cucumbers and tomatoes in the fridge, the water in them sinks into vitreous marks. Time is not separate from space. With pregnancy comes constipation, although I haven't eaten anything, as far as I can remember. I'm on the toilet at the institute. Jeg har lovet, at jeg aldrig mere vil bruge metafor. Jeg sidder ved spisebordet. Jeg sidder ved spisebordet og piller det hvide midt af mit appelsinkød og laver små ordspil for at forbinde os. Tænker du også på vand? What do you think of? Jeg har kvalme. Appelsin er det eneste, jeg kan spise. Æbler kan jeg kun æde med øjnene. Jeg skærer 2 æbler op, 4 gange 4. Vi deler en sorg over aldrig at blive en familie. Jeg ser ind i en tomat. Der er ikke plads til mig i kammerne. Jeg ser ned i en dobbeltseng med 2 dyner og 2 puder. Jeg snitter en dildo af en agurk og bruger den. I have promised never again to use metaphors. I'm at the dining table. I'm at the dining table, peeling the white pith of my orange. I make little puns to connect us. Are you also thinking about cotton wool? I feel nauseous. I can only eat oranges. I can only swallow apples with my eyes. I cut open 2 apples, 4 times 4. We share a sorrow of never becoming a family. I look into a tomato. There is no room for me in its chambers. I look down at a double bed with 2 duvets and 2 pillows. I cut a dildo out of a cucumber and use it. Nu er jeg alene igen. Inden en skal på scenen, skal kroppen lettes. Jeg drømmer, at hotellet går fra, sidder jeg på et toilet. Andet sker der ikke. Men er det ikke nok?
Now I'm alone again. Before you go on stage, the body must be relieved. I dream that when the curtain is lifted, I'm on a toilet. Nothing else happens. But isn't this enough? Det er nok. Vi løfter vores hænder. Vi river i vores hår. Vi krasser vores ansigter og på vores bryster. It's enough. We raise our hands, we tear our hair, we scratch our faces and our breasts. Blev jeg gravid i teateret med mikrofon? Did I fall pregnant in the theatre with a microphone? Jeg bærer barnet og 2 indkøbsposer op ad trappen. Den ene er fyldt med agurker. Den anden er fyldt med tomater. Det er et tidsløst narrativ. Hvordan taler jeg om det her, når sproget beder mig om at spise sig? Er det svært at pille det sidste appelsiner? Hvorfor har ingen appelsiner? Ingen æbler? I carry the child in 2 shopping bags up the stairs. One is filled with cucumbers, the other is filled with tomatoes. It's a timeless narrative. How do I speak about this when language asks me to eat it? Is it difficult to peel the last of the orange? Why are there no oranges here? No apples. Egentlig har jeg spist ganske meget. Bare se på mig. Actually, I've eaten quite a lot. Just look at me. Jeg har spist historikeren Helena på min mors fødselsdag. Og jeg har spist den unge pige, jeg engang var. I've eaten the historian Helena on my mother's birthday, and I've eaten the young girl I once was. We lift each other's hands in tears. Their hair caresses our faces and our breasts. Hvorfor tænker jeg på dansk julemad i det, gennem drejedøren til Akropolismuseet? Andesteg, sovs, rødkål, kartofler. Jeg, der har kvalme og ikke kan udstå mad. Maden uden på kroppen, det vender sig i mig. Der er så lavloftet, og her når stenen helt op til loftet. På en frise, et relief, slår, river og krasser et begravelsesfølelse sig at gå ind i et bryllupsritual. Jeg tænker på trætheden ved madlavningen uden begyndelser, som såkaldt enlig mor. Why do I think of Danish Christmas food as I walk through the revolving door to the Acropolis Museum? Roast duck, gravy, red cabbage, potatoes. I feel nauseous and cannot stand food. The food outside the body. It turns in me. Over there the ceiling is so low, and here the stone reaches all the way to the ceiling. On a frieze, a relief, a funeral procession hits, tears, scratches at itself, and walks into a wedding ceremony. I think of the fatigue of cooking with no beginnings as a so-called single mother. Har jeg overtaget min mors arbejde? Kan jeg finde et andet ord for madlavning, vaskning, der kan beskrive den ensomhed, hun også må have følt? Om aftenen, om morgenen, i relief, stemmen og helt op til loftet. Have I taken over my mother's work? Can I find another word for cooking, washing, that could describe the loneliness she must have felt too? In the evening, in the morning, in relief. The voice reaches all the way to the ceiling. Relief, 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 relief. relief. Jeg går ind i en boghandel, og der på en radiator ligger Margaret Alexius bog om sørgegestus, som jeg har let efter. Hårdt indvundet i plastik som en sandwich. Jeg har spist en hel pige, som kigger ud gennem min mund. Fra bogens forside ser et grædekors streng på os. Vi sørger ikke, før vi har spist sammen. I walk into a bookshop, and there on a radiator lies Margaret Alexius's book on the gestures of mourning, the one I've been looking for, hard wound in plastic like a sandwich. I've eaten a whole girl who looks out through my mouth. From the cover of the book, the chorus looks sternly at us. We do not mourn before we have eaten together.